Hi class, welcome back to English class with Mrs. Dian. Alright, for this occasion, we are going to study about passive voice. But how are you today? I hope all of you fine, and always stay protokol kesehatan selalu perhatikan protokol kesehatan. If you want to go outside, don't forget to use mask, face mask, jangan lupa pakai masker dan always wash your hands, apalagi kalau dari keluar, misalnya dari pasar atau dari kemana gitu, when you enter to your house, don't forget to wash your hands, it is important for your healthy. Alright, so class, for today we are going to study about passive voice. Contohnya the lesson will be taught by Mrs. Dian. Okay, ini contohnya contoh passive voice. So, what is it? What is passive voice? Do you know? Alright, let's check together. Passive voice kalau dalam bahasa Indonesia itu kalimat pasif, Ada juga tuh pasangannya yaitu kalimat aktif. Alright, jadi kalau in English passive voice and active voice. But today we focus on passive voice-nya Jadi what is the purpose of passive voice? The purpose of passive voice is to emphasize the action rather than the subject. Jadi lebih ke actionnya itu apa dibandingkan subjeknya atau pelakunya. So the object comes first, followed by the action, and finally the subject, Jadi yang pertama itu objeknya apa, kemudian diikuti actionnya apa, dan akhirnya itu adalah pelakunya, subjeknya, Coba kita lihat contohnya. Kalau kalimat aktifnya itu seperti ini, Mrs. Dian will teach today. Mrs. Dian ini kan subjeknya. Kalau aktif will teach, actionnya yang mana? Teach. Today, hari ini. But kalau menjadi passive voice itu yang jadi objek di belakang, kita pindah ke depan, The object come first. Jadi the lesson-nya apa sih yang diajarkan oleh Mrs. Dian? The lesson-nya jadi yang di depan, kemudian will be taught by Mrs. Dian. Nah, will tetap memakai will, tapi kita ganti menjadi verb 3, jadi kata kerja ketiga. Kalau yang di atas tadi kan masih simple present, masih kata kerja bentuk pertama. Tapi kalau udah menjadi pasif, semuanya berubah menjadi verb 3, kata kerja bentuk ketiga. Nah, jadi kata kerja bentuk ketiga dari teach, mengajar apa? Alright, taught, The lesson will be taught oleh siapa? By Mrs. Dian. So what is the action? Udah tahu actionnya mana? Yang teach tadi, mengajar, atau taught tadi. Alright, next. Nah, so for today we will focus on, jadi ada 3 points yang akan kita pelajari tentang passive voice ini dalam 3 bentuk waktu. Gimana sih cara membuat passive voice jikalau simple present waktunya, dan simple past, dan kemudian di simple future itu gimana bentuk passive voice-nya. Alright. First, yang pertama, simple present. Simple present berarti bentuk waktu yang sekarang, berarti menggunakan verb 1, kata kerja bentuk 1. Contoh dari active voice-nya dulu, ini structure-nya subject plus verb 1 plus object. Example, the girl eats rice. And how about the passive voice structure? Jadi dipindah objeknya di depan plus to be plus verb 3 plus by and plus subject. Contohnya tadi, the rice is eaten by the girl. Alright, sampai sini do you understand? So far so good or so far so nice? Next,
Kalau simple past gimana? Otomatis pasti actionnya, kata kerjanya pakai verb to. Contoh strukturnya, kalau aktif, subject plus verb to plus object. Ya, example, the girl ate the rice. Oke, passive voice structure-nya gimana? Object plus to be plus verb 3 plus by bla 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 plus subject. Example, the rice was eaten by the girl. Nah, jadi rice-nya tadi dipindah dari belakang ke depan. The rice was eaten by the girl. So, how? Understand from here? Okay, next. Kalau simple future, ya, active voice-nya contohnya subject plus shall or will plus verb 1 plus object. Contohnya the girl will eat rice. Kalau jadi passive voice gimana strukturnya? Object plus will plus to be plus verb 3 plus by bla 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 plus subject. Example, the rice will be eaten by the girl. Oke, sampai sini sampai simple future udah mengerti kan? Alright. So, if you understand, ya, it is time to make it creativity. Ya, it is activity time. What is the activity today? Right. Find your match. Ya. Jadi nanti Mrs. akan memberikan beberapa sentence. Ya, sentence ini entah ini passive voice atau active voice. Harapannya kalian sudah bisa membedakan which one is active and which one is passive. Alright? Okay. This is there are the sentences. Ya, there are 20 sentences. Ada 20 ya. Ya. Yang di on the left sama di on the right itu different, berbeda-beda. Silakan kalian tentukan ya which one is active voice and which one is passive voice. And don't forget, kalian juga tentukan ini termasuk simple present, simple past, or simple future. Oke, jadi di setiap kalimat itu nanti, oke, I will give you example. Number 1, I buy a book today. Yang mana ini? Oke, active voice. Apa? Simple past, simple present, atau simple future? Alright, simple present. Ya, I buy a book today, active, and kalian kasih koma saja, simple present. Oke, that's apa namanya? Seperti itu ya, right? Oke, nah silakan please you write in your notebook. Ya, if you finish, as usual, please you capture it and upload it to Google Classroom. Oke kelas, ya, so for today, I think enough for passive voice. Jadi kalian sudah ingat kan passive voice itu seperti apa? Jadi kalau bahasa Indonesia itu namanya kalimat pasif, ya, yang objek berubah menjadi di depan, kemudian jangan lupa pakai to be plus verb 3. Semua passive voice itu pakai verb 3. Jadi diingat-ingat lagi kembali kata kerja bentuk ketiganya itu apa. Alright? Okay, class. I think enough for today. See you next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.